Well, a couple of weeks ago, we sent our own camera crew out to Milan to get behind the scenes at one of the most famous clubs in the world. They achieved access to the most exclusive areas of the San Siro, and we had so many letters about this item when we showed it a couple of weeks ago that we thought you'd like to see it again. So Roger Mitchell and Martin Tyler with the inside track on AC Milan. As a city, Milan is very easy on the eye for its architecture. It's the economic capital of Italy, and also rightly renowned for its culture. La Scala houses operatic performances revered around the world. There is an air of sophistication. Quality is appreciated. Clothing is classically designed here, fashions for others to follow. The rain can't wash away the feeling of finery. Football has its own monument in Milan. The stadium at San Siro, superbly styled, home for two clubs who've helped fashion the game in Italy, Inter and Milan, whose stock has risen even higher under the entrepreneurial skills of the president Silvio Berlusconi, a tycoon for whom only the best matters. In the past 3 years, 2 European Cup triumphs for Milan. Twice they've been club champions of the world. Trophies, all won with distinction. I think we play always to have the initiative, to score goals, never allowed to have the initiative to your opponent, you know. And of course also there's a good harmony in this group, you know. There are a lot of players. We have, I think, 22 players, but no one is feeling better than the other one. So I think that is the secret of Milan. Well to get the cross in, the goalkeeper stranded, and Massaro got to it. Pull it again. Dwelling on the immediate past. Really playing like an old-fashioned right winger, Massaro. And Rijkaard, only just. Sotti's cross, won't reach Rijkaard this time. Pull it for Massaro and Van Basten. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione davvero sfortunata, ma i giocatori c'erano, la squadra c'era e quindi eravamo convinti che quest'anno la squadra avrebbe continuato a essere protagonista. Invece quest'anno con Capello ha ritoccato un pochino le strategie di Sacchi, è chiaramente un Milan un pochino diverso. Sì, è forse più essenziale, più incisivo, con una voglia di gol, di rete più accentuata, se così possiamo dire, ma gli schemi sono ancora gli schemi che abbiamo studiato, che abbiamo provato per molti anni con Sacchi. Abbiamo visto oggi lei in tribuna che ha fatto l'ola con i tifosi. Ci sono molte persone che dicono che per lei il Milan è un affare, però abbiamo visto oggi che c'è tanta amore. Sì, poi non vedrei che affare sia, perché non abbiamo fatto un mare di investimenti e bisogna dire che è una squadra che ha richiesto un investimento importante, anche se è vero che l'anno scorso siamo riusciti a chiudere il bilancio in attivo, ma certamente tutto si può dire, ma non che sia un affare. Ma chiaramente a livello di immagine c'è un ritorno proprio materiale? Beh, forse fuori dall'Italia, perché in Italia
diciamo che l'immagine Milan divide un poco, no? Perché ci sono tutti i tifosi degli altri club sì. e quindi per chi è titolare di un'immagine come il sottoscritto di editore di televisione con 40 milioni di spettatori diversi ogni giorno sulle proprie reti, non c'era bisogno di aumentare la propria immagine, insomma. Quindi il Milan era più il rischio di dividere, piuttosto che un rischio di aumentare l'immagine stessa. Allora, 5 anni fa, 6 anni fa, quando lei è entrato, immaginava un giorno così, proprio quando Milan ha stravinto tutto in Italia e sembra la squadra più forte nel mondo? Beh, noi abbiamo cercato di darci un target, che era proprio quello di costruire una squadra che potesse essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Abbiamo avuto un po' di fortuna e ci siamo riusciti. Fabio Capello has the responsibility for fitting the pieces together on the pitch, a past player of pedigree with Juventus, Milan and with Italy, for whom he twice scored in wins over England. His first full season as coach has been remarkable. Beh, direi che questo è tutto merito dei giocatori che hanno fatto un'annata molto intensa, molto concentrati, avevano voglia di far vedere di essere ancora i migliori in Italia sicuramente. La strada ancora per il campionato è ancora lunga, però quello che abbiamo fatto fino a questo momento è stato molto positivo. Loro avevano sentito dire, avevano letto che il Milan era finito, che non era più la squadra di una volta, e invece hanno voluto dimostrare di essere ancora una squadra vera, una squadra che può dare molto al calcio italiano e può dare molto anche alla nazionale, visto che ci sono 5 giocatori nel Milan nella nazionale di Sacchi. Capello has had to cope with rumours rife in Italy that he's the president's puppet, that Berlusconi is a major influence on team selection. It's an allegation strenuously denied. La totale libertà, ma ha un presidente che è un interlocutore a cui lui si rivolge per i problemi della squadra, che sono problemi psicologici, problemi logistici, problemi tecnici. Io do tutto il supporto che lui mi chiede e credo che questo serva a far funzionare tutto bene. There have been few problems on the field of play. Milan recently showed their supremacy over last season's champions Sampdoria. Donadoni, clearance by Pari, bounces back to Albertini, and Donadoni again, sets off inside. Donadoni, thought about the shot, now does so. Oh, it took a deflection! Lombardo away, another deflection, and this time the woodwork saves the visitors. Baresi forward, Rijkaard stayed in there, Rijkaard again! And Milan get their just desserts after dominating the opening half an hour. And Rijkaard, who had one brilliant effort against Juventus in the Cup, makes this one pay this time. Maldini to Van Basten. Maldini's gone for the return. That's the speed, that's the pace we were talking about. Maldini, Massaro missed it. Ivani! 2-0! The goal scorer, Alberigo Ivani! And a poor clearance led to it, but what a brilliant run by Maldini. He pulls it up, Pierre Cavod, slip, shot defending, and Ivani punishes him for it with his first league goal of the season. Costa Curta. Tassotti, losing their men at will here. Donadoni. Oh, the shot was a cracker by Albertini. And Van Basten! And Van Basten gets his 22nd goal of the season. Donadoni set up the third goal of the game for Milan. Albertini's shot off the bar. A little bit unlucky, that Pagliuca. But Van Basten on hand to make it safe for Milan. Costa Curta, Donadoni in acres of space. One-horse race here. Donadoni to take on Lombardo. He's done it so effortlessly. Pulls it back. Chance for number 4, and cracked home by Daniele Massaro. But all the work done by Donadoni. He has been left so cruelly exposed to the keeper. Donadoni and Massaro thumps home number 4. They have been so ruthless. Conditions have played a huge part in it.
Well, when they beat Napoli with 5 goals, they have 5 different scorers. Here's Vialli now with a chance to pull one back, and Vialli pulls a consolation out of the hat for Sampdoria. Gianluca Vialli, 2 goals in 2 minutes. Vierkovov thrown forward, took it well off his chest. Baresi couldn't get his feet. Massaro will take the corner. Will he look for a long one? Perhaps not. Van Basten is, Rijkaard is there close. Rijkaard back to Massaro. Albertini here, has to stretch. Oh, he's still got the cracker in! And that's number 5 and the best goal of the game! And Dimitrio Albertini leaves Pagliuca clutching at thin air. What a cracker with 3.5 minutes to go. And 3 goals in a blistering 4-minute spell. He did well here because it's run too far for him. And then suddenly it sat up. San Siro has become a distant corner of the Dutch football empire. Ruud Gullit, Frank Rijkaard and Marco van Basten, whose 22nd goal of the season embroidered that 5-1 masterpiece. I think we have played a lot of good games against Rome here, against today against Sampdoria, against Napoli. That were nice games. We played very good tactically. We played very good together. Nice combinations and nice goals. I think that's what the public expected. Your best goal? My best goal? Can you think of the best goal Here in Italy? in this year? Oh, this year? I don't know. It's best. It's always difficult because one want to see a nice goal, the other want to see an important goal. I think an important goal is give more satisfaction. Again, you have scored many goals. You've scored with your head, you've scored your feet, and you've scored free kicks. Which is your favourite? Oh, I like the free kick because I never done it before, so that was a great satisfaction. That free kick came with Baggio-like bend against Bari, Van Basten's 5th season in Italy, his best. Milan's 1-year ban, such a blight on their European ambitions, has been a bonus at home. Beh, abbiamo cambiato il modulo di gioco, abbiamo giocato in una maniera un po' più attenta, un po' più concreta, soprattutto perché questa squadra aveva dato molto fino a questo momento, aveva speso molto. Bisognava cercare di mantenere le forze sempre integre e perfette. E la cosa che più ci è stata utile, pure in senso negativo, la mancanza dell'Europa, la mancanza dei partiti in Europa. Questo ci ha permesso di essere concentrati sempre completamente sul campionato e fino a questo momento ci è servito. Bisogna dire che in questo campionato abbiamo avuto la possibilità di far ruotare tutti i giocatori, 20 giocatori che abbiamo a disposizione, e mano a mano che questi andavano in forma entravano e giocavano. Per cui fino a questo momento siamo molto contenti. The tens of thousands of Milan fans are also delighted, and the quality of the football they've seen is being used as a blueprint in the professional game all around the world, particularly this Milan masterclass against Napoli. Milan, of course, champions back in '88, Napoli league winners in '87, and again in '90, and something has to give today. With these two teams in such splendid form, and what a start then. Maldini has headed Milan in front inside the first minute. A sensational start. It seemed to be almost a free header then for Maldini. With the Napoli defenders totally losing their concentration. A fantastic ball in from Ivani here, and Maldini hits it in full flight. There's no stopping that. That's a wonderful goal and a marvellous start. Donadoni trying to link up with Van Basten, but failing to do so. Maybe they can try again. Donadoni. Here's Van Basten now. Rijkaard's got ahead of him. This is Rijkaard, and that's the second goal. Magnificent finish from Rijkaard. And what a combination to produce the goal. Good heavens, what a fantastic goal. It was a marvellous ball from Donadoni, but the first touch and layoff from Van Basten was quite wonderful. Rijkaard breaking from deep,
He just hit it from 18 yards, and it made it look so simple. Here's the first touch of Van Basten. Second one lays a perfect pass into stride, and Rijkaard on the volley to the right of Garland. It gives him no chance whatsoever. Fantastic football. Milan's cohesion there simply tore Napoli apart. Ivani taking the free kick. And it back was from Maldini. And another goal! Massaro makes it 3. And the Napoli defenders then seem almost static. 3 minutes to half-time. And Daniele Massaro makes it 3-0 to Milan. Well, I think that's it. As the game's concerned, I can't see Naples getting back into the game. There's another super pass from Ivani. Maldini, a great header. And there's Massaro with a free header just planted in the top corner. Well, they really lost their concentration there, Napoli, surely. And Galli, motionless on his line, nothing he could do about that. No, he never had a chance. Alamao for Napoli. Still hoping. But they haven't created too many problems for Milan in the second half, so far anyway. Not so at the other end. This is Donadoni. He's got Massaro in the middle, and Ivani. Still Donadoni! Oh, what a goal! Fantastic shot from Donadoni. And you'll not see a cleaner strike than that anywhere in world football. My word, that is another fantastic goal. Fantastic goal. Donadoni cutting inside. Prepared to take on 2 defenders. He's got tremendous pace off the mark. It's a terrific shot into the far corner, giving Garli no chance at all. That's a great goal. Well, we were just saying how anxious he was to impress today, having been brought back into the side, and that's some way to do it. And there's the goal! That's it. Now Van Basten is on the score sheet. Emphatically finished. And it's 5 to Milan. Well, we've seen some fantastic goals this afternoon, and that was another wonderful goal. Italian sides don't often work on their corners and free kicks, but this one has obviously been worked. The ball into the near post, used so much by us in our football. Another great ball in. And there's Maldini up to flick it on, and Van Basten never misses from there. Qual è stata la partita proprio avete espresso il massimo? Napoli? Napoli, Roma. Abbiamo giocato delle buone partite anche altre volte quando il risultato non è stato così eclatante come queste partite. Abbiamo sempre creato diverse occasioni da gol, abbiamo sempre subito poco, per cui direi che siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Poi se andiamo a vedere i numeri, sicuramente Napoli e Roma sono state le partite più eclatanti. Parlando della rosa un attimo fa, il prossimo anno veramente si parla molto di questa rosa, di giocatori, 2 squadre. Come allenatore, come sarebbe possibile dirigere, non so, 30 giocatori di questi livelli? Ma io credo che ci sia una cosa molto importante da capire. Sì. Noi abbiamo una squadra che ha una certa età, ci sono dei giocatori nuovi che arriveranno, dei stranieri nuovi, con 75 partite impegnative come avremo noi, fra giocatori stranieri che giocheranno le qualificazioni per i mondiali, giocatori italiani che giocheranno qualificazioni per i mondiali, partite di coppe europee sicuramente non sappiamo ancora quale faremo, ma una sicuramente faremo. Partite di Coppa Italia, partite di campionato infrasettimanale quest'anno per la prima volta nella storia del calcio italiano. Giocheremo domenica, mercoledì, domenica, per cui sarà importante che ci sia un turnover completo durante tutta l'annata e non dimentichiamo gli infortuni. Quindi credo che per un'annata ad altissimo livello sia necessario avere 22 giocatori di altissimo livello per poter puntare a tutti gli obiettivi. This season's target is almost achieved. The main barrier has been Juventus. In their 2 league meetings, both 1-1 draws, Milan had to overcome major difficulties. In the first, they were on the verge of defeat. Oh, and that's a terrific stop by Rossi, retrieved by Baggio, and Casiraghi cashes in for Juventus.
Tassotti's cross. Pullit's on the far side. Maldini. Albertini. Deflected. A goal! An own goal by Carrera with some 75 seconds added on in stoppage time. Here's Ivani. Massaro and Van Basten waiting in the centre, making their move now. Hullit's coming in as well. Oh, and Van Basten's got a great chance, and Milan have scored. Kaziragi, a wonderful equaliser. Played quite well, yeah. I think it was one of the best seasons with Milan. So it was very disappointing for me to have another injury. Do you think that playing on the right wing has rejuvenated you instead of playing up front? No, I think up front is much more difficult, you know. You're always playing with your back to the situation, you know. So for me, playing on the right wing was quite a good solution. I felt okay, and I think the injury was also influenced by the pitch. You know, it's very bad, a lot of sand, a lot of holes, and I think influenced a little bit. If the playing surface at San Siro hasn't been up to Milan's exacting standards, it's a rare blemish and not entirely their own fault. Elsewhere, even the souvenir shop smacks of style and sophistication. The current success at the club is by no means the summit of their ambition. There are very definite views about the next stage in the development of the game, and if Berlusconi has the influence to eventually change the structure, it would come as no great surprise. Ma io penso che il futuro, che non so se sarà domani o dopodomani, ma che il futuro sia di un campionato europeo e poi un domani anche di un campionato mondiale. L'Europa va nella direzione dell'unità economica, dell'unità anche politica, dell'unità monetaria e io penso che anche il calcio andrà sicuramente verso un futuro di un campionato europeo per grandi club. Quali squadre inglesi potrebbe partecipare? Quella che in quel momento sarà la più brava. Ma non credo che sia una cosa da domani, insomma, credo che il calcio ha bisogno di tempo per cambiare, è un ambiente molto conservatore, né io voglio fare la rivoluzione perché sto dentro le regole, vinco con queste regole, quindi io a una domanda rispondo guardando al futuro e vedo questo tipo di futuro. Ecco, per cui credo che le più importanti squadre potranno giocare ancora il campionato nazionale e contemporaneamente un campionato internazionale europeo. Ancora sul Gran Bretagna, ho visto, non ho mai letto che lei è interessato in un giocatore inglese. C'è qualche giocatore che potrebbe interessare? No, al momento no. Al momento noi abbiamo i nostri 3 olandesi che sono tutti confermati e abbiamo individuato alcuni altri giocatori che fanno al caso nostro. Naturalmente ci sono tanti campioni in Inghilterra. Tra i tanti sono molto curioso di vedere Gascogna all'opera nella Lazio. Sì. E Platt? Anche Platt è un giocatore che ha fatto molto bene nel campionato italiano, peccato per lui che la squadra in cui si è trovato a giocare non ha avuto grande fortuna quest'anno, ma è un giocatore che credo sia anzi da considerarsi tra i 2 o 3 migliori giocatori che sono arrivati quest'anno in Italia. L'ultima domanda, 6 anni che lei è presidente adesso, qual è stato il momento più bello? Senza dubbio la notte magica della prima Coppa dei Campioni a Barcellona, quando un'intera città, 90.000 persone, si è trasferita da Milano in un'altra città, abbiamo giocato una grande partita e alla fine lo stadio si è riempito di 1000 fiammelle, con un coro che ho ancora nelle orecchie, una visione che porto nel cuore e che porterò nel cuore per tutta la mia vita. The European Cup success has spread Milan's gospel of the game far and wide. The inspiration of their play in Italy, featured so often on Sky Sports, has brought admiration from all over Britain. Ma un messaggio, ci fa piacere che veniamo seguiti, soprattutto perché il Milan gioca un calcio d'attacco, un calcio che cerca lo spettacolo, che cerca in qualche maniera di divertire il pubblico, dimostrazione che abbiamo sempre lo stadio esaurito, è uno stadio da 84.000 posti, che abbiamo sempre 80.000 persone a vedere le partite. E questa è dimostrazione che il nostro è uno spettacolo vero
che noi cerchiamo sempre di dare. Non è nella nostra mentalità giocare un calcio a risparmio, ma è un calcio che deve divertire. È un po' la mentalità sotto questo aspetto che avete voi inglesi, e mi rivolgo a questo pubblico, di giocare per vincere, e questo è molto positivo, è molto bello per chi va alla partita e paga, soprattutto come paga in Italia, fior di quattrini. That value is undeniable. The quality would delight those Englishmen who founded AC Milan back at the turn of the century. The club, like the city, is pure class. And I must also mention Jerry Logan, who did a splendid job putting that all together. And you may like to know that we have a series of programmes called The Glory Days in the summer, focusing on great football clubs in days gone by. And one of those will be about Milan and their extraordinary success this season. What is it now? 30 games unbeaten for Milan. Their 31st league match of the season is part of our predictions competition, and that's next.